on the region. Although we haven't spoken in about a month, I must say many things continue to evolve around the world and within our region. We continue to observe a large variance in the recovery of our sector across Latin America and Caribbean. We have countries that have totally reopened. There are recovering much better than in other countries where we have seen that the restrictions remain in place and basically the borders remain closed. Let me start off with the March traffic figures of this year of 2021, just to give you a little bit of perspective how the region is standing and how we're reacting on a global basis. The travel figures for this month or past month of March showed an overall drop of revenue passenger kilometers of 67.2% compared to that of 2019. International traffic contracted, reduced by 87.8% with regards to 2019. In the case of Latin America, the traffic to, from, and within Latin America and the Caribbean was down 64.5% from the 2019 levels. And the airlines based in our region, so the Latin American and Caribbean airlines, have suffered approximately an 82.4% drop in demand, but operated at a 70.8 load factor, which is a clear sign that the capacity offered is being sold. Cargo continued to on its positive trend as it has throughout the last year, with demand up 4.4% in March 2021 compared to 2019. Unfortunately, not the same case in the Latin American region, where traffic registered a 21.4% decline, and that's the largest of any region. This is also reflected in the fact that airlines in this region have reported a decline of 23.6% over 2019. And the decline in most cases is just a lack of capacity to be able to move the cargo. As we've mentioned in previous sessions, a lot of the cargo in this region is moved in the bellies of the aircraft. And when you have closure of borders or less traffic, obviously cargo is also going to be impacted. As I mentioned, this is a clear sign that the restrictions are still in place across the region, and that airlines have not been able to manage, also is another point, to shift to a more dedicated cargo operations, as has been done in other parts of the world. If we look at the regional recovery domestic markets, let's just first look at what we're expecting. We predict that the global passenger numbers for 2021 will recover to about 52% of what the pre-COVID levels were. We believe that in 2022, next year, passenger numbers should reach approximately 88% of the pre-COVID levels. And in 2023, we expect passenger numbers should surpass 2019 levels. So we are seeing some light at the end of this very dark tunnel, where we hope to end, again, let me just recap, 88% of the pre-COVID levels end of 2022. And by the end in 2023, we should actually be seeing the number being surpassed to what we had in 2019. The actual passenger numbers will grow stronger than revenue passenger kilometers, given that the domestic markets will recover first, hence because of the shorter distance flown. And we're already seeing in several markets like Colombia, Peru, Mexico, where we've seen a very strong recovery in the domestic market. And again, this is a very positive trend, but the current reality remains extremely challenging, particularly in the international sector, because of the many restrictions that we have with border closures, and also the restrictions that are being imposed on the passengers traveling either through quarantines or other measures. I'll just talk very quickly about the aspects of digitalization of how important it is for the industry, particularly as we restart to recover on the traffic side, especially on the international side. We have been asking the support from our governments to accept digital travel credentials,
both for testing and for vaccination certificates. Our latest analysis that we've just made public just a few days ago show that the airport processing times have risen from 1.5 hours to 3 hours on an average. And this, please take in mind, is on the handling of passengers, which is about 30% of the pre-COVID levels. So passengers are waiting almost double the amount of time they did before we hit COVID, and with a 30% of the traffic levels. If the levels were to increase to 75% of the pre-COVID traffic levels, that 3 hour average processing time could go up as high as 5.5 hours. And if we were to reach right away 100% of the pre-COVID traffic levels, we could reach 8 hour wait time. So it is something that is very concerning with all the measures and restrictions in place, that the wait times in the airports and the processing time are actually increasing, and which is particularly with the restart. Let's not forget that a lot of the challenges that we had on the airport side were already pre-COVID. The introduction of digital and contactless passenger process options in this region has been somewhat limited, and many airports were operating at or past their design capacity. So where we've seen self-check-in or self-boarding in many parts of Europe and Asia, this is still a concept that was relatively new and novice in our region. And in places like Peru, where we have an airport that was processing about 24 million passengers a year, for an airport that was designed for 13 million passengers, that shows some of the challenges that we have there, like in other airports where we are still trying to catch up on infrastructure improvements, either on the terminal side or on the runway side, to meet the traffic demands and passenger demands that were coming our way. So added to this part now, all the government procedures being imposed on the industry in terms of social distancing, this is posing a big challenge. And this is why we're welcoming the leadership of many governments in our region, such as Barbados, Panama, Uruguay, that are supporting IATA travel pass trials in conjunction with Copa Iberia and Virgin Atlantic. And we know that in Colombia and in other markets throughout the region, we will see airlines such as Avianca, LATAM, and others also begin, out of Mexico, also begin to do several similar trials in using the modern technology and the digital opportunities to, one, meet the mandates that governments are giving us in terms of social distancing, such as the entry and exit requirements, PCR testing, antigen, and vaccinations. So we hope more governments will join the list of Barbados, Panama, and Uruguay in the growing list of global countries around the world that are doing this in terms of accepting the IATA travel pass. In terms of the global best practices across the region, we need to move forward, and we have been very clear with many of our governments around the region. Many of the situations that we are facing in the region are no longer based on the science. Many of the decisions that have been taken or being taken within our government throughout the region are very political in nature, and we need to get back to following the science, the data, and the measures that are being put into place. While the vaccination rates across Latin America and the Caribbean might not be as high as in other parts of the world, we strongly believe that vaccinated passengers, travelers should be exempt from being tested or having to do quarantine measures. 27 countries around the world, including some of them in this region, like Bahamas, Belize, Ecuador, El Salvador, Guatemala, and Turks and Caicos, have already implemented measures for those passengers that are vaccinated in the way they have to travel without no further restrictions. And we certainly need more countries to follow this. We're very pleased in also the measures that
Chile has taken it for their domestic travel, and we hope they will expand that into their international and sector and reopen the country, particularly to those who have been vaccinated and those passengers that are able to travel. The vaccinations are not the only solutions that we have at this time. Testing remains a viable alternative to those who cannot get vaccinated or choose not to be vaccinated. Testing can also allow people to travel, and we need to have that in mind. As you've heard me many times in the past, we need to have a balanced approach. Before, it was the balanced approach was based on economic and recovery and social well-being. That remains very much relevant to our restart in the Americas. But we also have to have the balance of those passengers that are vaccinated and are ready to travel, those who have had the 2 dosages, and those passengers that are unable, but they are healthy enough to do it, and they should be permitted to travel without restrictions with the PCR or antigen testing. But one challenge that we are seeing is that the cost, especially for PCR testing, remains high around the world and here in the Caribbean. 45 countries have already accepted antigen tests as a reliable and more cost-effective requirement, and we're hoping that many other countries around the world will do so. Many in Europe have implemented, the UK, United States, and in our region, Ecuador, Panama, Peru, Guatemala, Honduras, and a few Caribbean island states have done the same. So we hope more states in the region will shift from PCR to antigen testing. Just to close, and in my closing remarks, what we have been asking governments during these last several weeks, one, follow the science and consider the alleviations for vaccinated passengers. We cannot make this a political issue. We may need to make it continue to rely on the science, on the data, and also on the measures that the industry has implemented in a very responsible, serious, and safe manner. We're also expecting or asking our governments to look at lowering the cost of PCR testing. In this region, we can find tests for PCR anywhere from $98 to as high as $200. And we believe a way to alleviate these costs, particularly as we want more passengers to travel, more passengers want to travel, is to be able to use the antigen testing measures. We also ask the governments to work with the industry to integrate the digital travel credentials into the travel process at airports. Again, in order to be able to better serve customers in complying with government mandates, requirements, and restrictions, but also to make sure that we're able to efficiently, safely, and effectively move passengers throughout the terminal in a quick and reliable manner. With governments, we need to continue to work together, and we have with several of them, with the industry in order to support this social economic recovery of the region. And we certainly want to make air transport in America more competitively globally. We want and need to make sure that air transport will continue to be able to serve the citizens of this region, bring more connectivity, and work with our governments in Latin America and the Caribbean, economic recovery and social well-being. With that, I'm happy to take your questions. I haven't focused too much today on the different countries, but I'm very happy to dive into any questions you have with particular issues and items in the different countries in our region. Thank you very much. Okay, thank you, Peter. Gracias. Y como lo mencionó Peter, si queréis hacer cualquier pregunta, lo pueden poner en el chat. Sabemos que no hemos dado tanto actualización sobre los países individuales, pero por eso tenemos la sección de las preguntas. Entonces, let's start with lots of questions from the media in Mexico.
I'll just take one. They're very similar. So this one's in Spanish, but I think Peter will probably do one reply in English and one in Spanish. Quiero conocer su opinión sobre la reciente degradación de la calificación de seguridad aérea a México por parte de los Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto y qué debe hacer el gobierno mexicano para recuperar la categoría 1? Bueno, para nosotros, primero, el sector entre los vuelos de Estados Unidos y de México son de los más importantes que tenemos a nivel global. Es un segmento muy importante en la conectividad global, regional y local entre los dos países. Así que el impacto es muy importante. Era de los pocos mercados que tenemos en estos momentos que se había recuperado de una manera muy sana entre los dos países en el movimiento de pasajeros, sobre todo cuando estamos mirando el tema de pasajeros viajando por vacaciones a sitios como Cancún, Puerto Vallarta, etc. Obviamente es un impacto importante, sobre todo para las compañías mexicanas, pero también tiene un impacto para las compañías internacionales, sobre todo las norteamericanas, que tenían acuerdos comerciales o alianzas estratégicas. Lo que sí quiero hacer hincapié que la bajada de categoría 1 a 2 a México no es una reflexión en la capacidad de la línea aérea de operar de una manera segura. Las compañías mexicanas ya cumplen con de los estándares más altos que tenemos en la industria. La mayoría tienen la auditoría DIOSA, tienen todas un nivel altísimo de seguridad aérea. Y por eso creo que es importante identificar que aquí la auditoría que se hizo en México por parte de la FAA de Estados Unidos es hacia el regulador y no a la línea aérea. El impacto es importante, como había mencionado, la recuperación en tanto doméstico como internacional en México había ya escalado, en algunos casos por encima de 100% a lo que era pre-COVID. La data que tenemos ya entre México y Estados Unidos se está operando casi 5.800 vuelos mensuales, así que estamos prácticamente a ese punto de recuperación, lo que demuestra que el mercado se estaba recuperando de una manera muy segura, muy sana, y que había un gran interés de tanto los mexicanos como los norteamericanos de volar a los países, al país vecino. Eso va a tener obviamente un impacto porque en estos momentos no se va a poder incrementar los números de vuelos por las compañías mexicanas, no se va a poder incrementar la capacidad ni la conectividad a distintas ciudades que ya no están en esa lista. Desde el punto de vista de IATA, ya veníamos trabajando nosotros como las líneas aéreas muy de cerca con las autoridades mexicanas, apoyando también a la americana para intentar que México no bajara. Desafortunadamente no ocurrió, pero nos hemos puesto nosotros, como el resto de la industria, a la disposición de las autoridades mexicanas para ayudarles en todo lo que podamos para que se recupere cuanto antes. Lo que sí, hacemos un llamamiento al gobierno mexicano, que eso es un tema importante, no es un tema solo, vamos a decir, que afecta a la línea aérea, es un tema económico, social, que tiene un impacto importante para el país, por el gran número de ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos, que dependen del transporte aéreo, en el transporte de las mercancías, de la carga. Recuperar la categoría 1 tendría y tiene que ser una prioridad de Estado para el gobierno mexicano. La industria estamos allí para ayudar, pero el gobierno mexicano va a tener que poner los recursos necesarios para asegurar que puedan cumplir con los requisitos que pide la FAA norteamericana para recuperar esa categoría 1. I think I'll stop there, Marcus. Sí, yes, gracias. Thank you, Peter. I don't know if you just want to do a very quick summary in English on the topic for those who don't speak Spanish on the call. So it's very unfortunate that Mexico was downgraded from Category 2 to Category 1 on the IATA program. The Mexico-U.S. market was one of the few markets around the world that we had seen a very healthy recovery over the last several months, almost to pre-COVID data.
We had seen a huge amount of movement between both countries, many Americans going down to destination cities like Cancun, Puerto Vallarta, Los Cabos. So we were seeing a very healthy recovery. Unfortunately, that will now somewhat be affected in the months to come, probably. We had over 5,800, near 5,800 monthly flights that were moving between both countries. And I think that's, again, very healthy for the recovery of the industry. However, the mainstay here will be now, how do we help the authorities regain Category 1 on the FAA EASA? And the industry is ready to help. We have been supporting the Mexican authorities, both from the IATA and the airlines standpoint. We will continue to do that. But the Mexican government needs to really prioritize this item as a priority of interest for the social and economic well-being of the country to regain Category 1. So they need to put the needed resources that will be required for Mexico to be able to comply and resolve the outstanding findings that the FAA has identified, so we can regain, or they can regain, the Category 1 as quickly as possible. The quicker we're able to regain it, the more that we can serve both the American and the Mexican citizens to begin to travel again within the two countries, expand service, give more service to the customers that they're looking for, which at this point will be restricted to what we have today. Okay, thank you, Peter. We have one more question from Mexico, looking also at the cargo traffic and how we see that being affected by the Category 2 downgrade. Entonces, tenemos una pregunta más de México que se refiere específicamente sobre la carga, cómo se va a afectar esto para los cargueros. No sé, Peter, si tú quieres hacer comentario o si la UAC de nuestra oficina en México quiere añadir algo. Si quieres empiezo. Aquí obviamente el impacto, va a haber un impacto sobre la carga, porque mucha de la carga, la gran mayoría de la carga se transporta en las bodegas de las aeronaves de pasajeros. Así que la parte de carga se va a ver restringida con la capacidad que se ofrece hoy. Si hay una alta demanda y no se puede acoplar en esos vuelos, pues obviamente va a ver perjudicada. Y nuevamente es una preocupación que tenemos, porque las líneas aéreas no pueden incrementar sus servicios a nivel de vuelos pasajeros. I'll say in English quick, and then I'll pass it quick. Obviously, there will be some sort of impact, particularly on the passenger flights, because the vast majority of the cargo is moved through passenger flights on the passenger aircraft. And if you can't expand your capacity or increase new service, you'll have to operate with what you have today. So if cargo continues to grow in Mexico, and most of that movement of the cargo is dependent on the bellies of the passenger flights, then obviously they're going to be limited, and that will be they will have an impact. Okay, thank you. No sé, Quit, ¿tú quieres añadir algo? Sí, Marcus, gracias. Creo que adicionalmente a lo que comentaba Peter, en el caso de México, también es importante señalar que además de las aerolíneas de pasajeros que tenemos, hay operadores cargueros importantes mexicanos que habían venido con un desempeño muy positivo durante todo este tiempo, y los cuales tienen y habían tenido planes de expansión muy importantes, nuevas rutas, incorporación de aeronaves a diferentes destinos, entre ellos, lógicamente, el mercado americano es un mercado clave, y sin duda, mientras más permanezcamos en esta categoría, esto impactará los planes de crecimiento de los operadores cargueros nacionales, ¿no? Es todo, Marcos, gracias. Bueno, gracias, Quit. Ok. Y con esto pasamos a otras preguntas. Tenemos varias preguntas sobre nuestras previsiones financieras. So we're looking a bit more now at the questions on the economic side.
So I think, Lars, if we could have the slide with the latest forecasted figures back, that would help. Bueno, la primera viene de Argentina. ¿Cuáles son las estimaciones que hacen en cuanto a un principio de normalización en Sudamérica, teniendo en cuenta la profundización del cierre de las fronteras? Entonces, Peter, you want to comment sort of more specifically on the recovery for Latin America? Mira, los pronósticos que tenemos a nivel global siguen en vigor. Lo que es la recuperación doméstica, estamos hablando a mediados de 2022, finales del año 23, la parte internacional 2024. Ahora, dicho eso, estamos viendo esos mercados que se están abriendo, esos países que están eliminando sus restricciones, están implementando los protocolos necesarios y están reabriendo el país. La recuperación va a ser mucho más rápida que esos países que mantienen un cierre de fronteras o en cuarentena. El ejemplo perfecto es el caso mexicano, que las fronteras nunca las ha cerrado, no han implementado medidas de cuarentena. El ejemplo que dimos, la recuperación, sobre todo entre Estados Unidos y México, estaba prácticamente ya a los niveles de pre-COVID. Los vuelos domésticos en ese país ya han superado incluso las cifras de 2019, así que se está viendo una recuperación. La data que nos hemos compartido, la gente quiere viajar, hay un deseo para viajar, pero va a depender mucho de lo que hagan o las políticas que tengan los gobiernos sobre el tema de cuarentena y el tema de cierre de fronteras. Cuanto más rápido se abran, más rápido pueden empezar la recuperación económica, social del país, y obviamente eso va a tener un estímulo positivo para las líneas aéreas. Okay, can you just do a quick summary in English? Yeah, I will. So we've mentioned many times before, our forecast continues to be in terms of full recovery international. We're expecting around 2024. Domestic end of 2022 in some markets, beginning of 2023 in other markets. But it's going to be very dependent on the measures that the policies and requirements that the different governments undertake in the region. Those countries that have reopened or are reopening their borders and eliminating the quarantine measures are going to recuperate much quicker than the countries that continue to impose restrictions or border closures or quarantine measures for passengers. And we're seeing this in many markets around the region. And the best example, which we were just talking a few minutes ago, was Mexico, where we've seen a very healthy return, for example, on the U.S.-Mexico flights, almost to pre-COVID levels. In terms of the domestic recovery in Mexico, they've actually gone above the 2019 numbers in terms of capacity and loads in some cases. So Mexico is an example where there's no restrictions, there's no quarantine measures, and we've seen a very healthy recovery. Another good example is Colombia in terms of their domestic. Once the country opened and removed the restrictions of movement within the domestic side, the recovery in Colombia has returned in a very healthy manner on the domestic side. And I can say many other examples. In the countries where we have seen a closure of borders and restrictions, like Argentina, like Chile, obviously, the longer they continue to prolong these restricted measures, the longer their recuperation will take to both from a social and economic standpoint. And that obviously will have an impact on air travel. Okay, and I think that's a nice segue to the next question, which is coming from Chile with regard to border closures. ¿Cómo ven en la IATA la extensión del cierre de fronteras en Chile, considerando también el avance en el proceso de vacunación? Bueno, nos preocupa bastante en el sentido que, bueno, hay buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que a partir del lunes pasado el gobierno está permitiendo los pasajeros que están vacunados o personas que estén vacunadas de moverse por el país. Creemos que ese es el primer avance que hay. La extensión de cierre de las fronteras del país todavía es preocupante. Esperemos que
ya la extensión creo que es para mediados de junio sea la última prolongación de esta restricción y de cierre de fronteras y podamos ir abriendo ya el país como han hecho otros países. Tengo entendido, lo que tengo ya es 52% de la población en Chile ya están vacunados con las 2 dosis, si no me equivoco, y sé que Gabriela está en la llamada. Chile es uno de los países líderes a nivel global en realmente tomar una posición muy proactiva y la felicitamos de asegurar que sus ciudadanos estén vacunados. Y como yo he dicho en los comentarios al comienzo, es importante que esas personas que estén vacunadas, que ya estén seguras para viajar, tengan la libertad para viajar. Ya el gobierno ha implementado esta primera medida de los vuelos domésticos. Ahora lo que tenemos que hacer es reabrir las fronteras y sobre todo eliminar las restricciones de cuarentena para los pasajeros que tengan que llegar al país cuando están PCR negativo, pagar un hotel, estar 5 o 6 días en el hotel, cuando tienen sus propias casas donde pueden estar. Así que con el gobierno chileno hemos tenido varias reuniones con ellos, mantenemos una vía de diálogo muy abierto y esperamos, como he dicho, que esta sea la última extensión de estas restricciones en Chile y podamos reabrir el país sin las en estos momentos. Okay, maybe just a very quick summary on Chile in English. Okay. In the Chile case, Chile has been one of the most proactive countries, and we applaud them for this, for their vaccination program, where over 52% of their population has now been vaccinated with the 2 doses. They're actually, in percentage-wise, leading many parts of the world. And with this, we are continuously, pushing the government to give that liberty of travel, of movement to those passengers that have been vaccinated. Just this Monday, they reestablished for those passengers that have the vaccine, the ability to travel within the country. That is good news. Now what we would like to see is that the government extends that to international travel. Those passengers that are fit to travel, vaccinated or through a PCR or antigen test, we hope that they will have the ability to both travel outside the country and those who are capable to come into the country, but also without any sort of quarantine measures that currently exist, as staying in a hotel for a period of time and then getting tested again. So the country has done, from a vaccination standpoint, a fantastic job. We applaud it, but now we need the government to reopen its borders and remove the restrictions, as many other countries have done in a very safe and reliable manner. Okay, thank you, Peter. And with that, we'll go to several questions we have on the IATA Travel Pass. Pasamos a algunas preguntas que tenemos sobre IATA Travel Pass. Primero es que preguntan, bueno, claro, que anunció Avianca hoy que van a estar, la primera compañía en Sudamérica para probar el Travel Pass, pero tenemos más información en general sobre Travel Pass en la región y creo que está conectado también Boris de nuestro equipo en Miami. Bueno, voy a empezarlo y lo voy a pasar a Boris, que es nuestro experto. Lo que sí tengo que decir que en esta región hemos tenido una recepción muy buena, tanto a nivel de líneas aéreas basadas en la región como otras fuera. Iberia ya ha hecho varias pruebas en Uruguay, ahora se está extendiendo a Panamá y seguro que van a hacer este tipo de aplicaciones en otros mercados. Avianca, LATAM, Copa, Aeroméxico, todos ya se han comprometido para participar y hacer sus propios demostraciones, y eso también es muy importante. A nivel gubernamental ya tenemos el apoyo de Panamá, que ya lo están utilizando para los pasajeros en sus llegadas como aplicación que se puede utilizar para entrar al país de una manera más rápida, más segura. Y tenemos Barbados, que también tiene un gran interés. Así que estamos viendo un movimiento muy positivo. También
sí hay que decir que queremos ver más países apoyando la iniciativa y sobre todo implementando las medidas para sus requisitos de llegada al país. Con eso yo voy a pasar la palabra a Boris, a ver si tienes algo más para dar. Sí, buenas tardes a todos. Yo creo que para agregar lo que ya ha dicho Peter, en relación a Travel Pass tenemos alrededor de 60 y pico de aerolíneas haciendo las pruebas, más de 105 orígenes y destinos en los cuales las pruebas están siendo probadas en todas las latitudes del mundo, Asia, Europa, Latinoamérica y en todas las áreas y el Medio Oriente. Adicionalmente, creo que todos aquí han visto el reciente anuncio de Avianca, que hizo el lanzamiento de su iniciativa de Travel Pass, de su periodo de prueba. No sé, no tengo más que compartir por ahora, al menos que existan algunas preguntas que quieran al respecto, que tengan. Bueno, gracias, Boris. Con eso pasamos a algunas preguntas de Argentina. ¿Han tenido avances con ANAC Argentina en relación a la autorización de vuelos internacionales cada 15 días? Bueno, nuestro diálogo con las autoridades argentinas se ha mantenido. Sí tenemos una coordinación muy extensa con ANAC, con el Ministerio de Transporte, lo tenemos regularmente. El proceso ahora mismo de solicitar los vuelos cada periodo de tiempo está funcionando mejor de lo que ha funcionado en los últimos meses. Lo que entendemos ahora, hay un tema importante en el país, el número de casos está incrementando. Argentina se ha convertido en uno de los países con mayor número de casos en estos momentos y estamos siendo de una manera apoyando al gobierno con las medidas que se están tomando. Sí pensamos nuevamente que las herramientas que tiene la industria, como el IATA Travel Pass, las medidas de bioseguridad, los procedimientos que se han aplicado, son todos aplicaciones que van a ayudar para asegurar que los viajeros puedan viajar de una manera segura entre los países y dentro del mercado argentino. Hemos pedido al gobierno argentino que tenga más flexibilidad, que no nos restrinjan al número de pasajeros, que creo que son 2.000 por semana, que incrementemos ese número por lo menos a 3.000 para dar un poco más de flexibilidad a las líneas aéreas, por la necesidad de viajar que hay desde el país y hacia el país, y también que de una manera cooperemos un poco más, una mejor coordinación entre la industria y el gobierno, sobre todo con el Ministerio de Salud, con las medidas que se están aplicando y que podamos tener un poco más de eficiencia en la manera que se está haciendo. En estos momentos las restricciones que tenemos en Argentina son muy severas a nivel de cómo se está aplicando. Los pasajeros cuando llegan tienen que hacerse unas pruebas, las líneas se colapsan en algunos momentos, los vuelos están operando con 45 minutos de separación, lo que no hace una operación muy óptima para la entrada al país, que es en este caso el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. Pero el diálogo se mantiene, es abierto, es constructivo. Lo que necesitamos que Argentina haga es que podamos tener un poco más de flexibilidad, incrementar la capacidad. Hemos demostrado como industria que la industria está actuando de una manera muy responsable. Estamos coordinando las acciones con ANAC y creemos que Argentina se tendría que aplicar un poco más a lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Ok, con eso, bueno, relacionado a Argentina, la pregunta es si el país está quedando atrás de la recuperación aérea en la región por las restricciones que existen en este momento. Bueno, hay varios países en la región que están sufriendo esa recuperación social, económica, y obviamente eso tiene un impacto en el transporte aéreo. Nuevamente, nosotros queremos colaborar con el gobierno argentino como con los otros gobiernos de la región que están pasando un mal momento. Nosotros somos de la idea que la industria no es el problema, nosotros pensamos que somos parte de la solución. Se han aplicado, se han implementado medidas que están
salvaguardando el bienestar social y estamos cumpliendo con las medidas que se nos están pidiendo a nivel global, regional y en el caso el ejemplo argentino. Lo que necesitamos es tener un poco más de colaboración, flexibilidad y trabajar más alineados en las decisiones que se tomen en las decisiones gubernamentales, sobre todo cuando se aplica o cuando afecta el transporte aéreo. En estos momentos, las medidas que se están tomando en Argentina hacia la industria son distintas a lo que se está aplicando en otras partes del mundo, que también han sufrido casos similares, en algunos casos todavía peor que la situación argentina, pero el transporte aéreo se ha podido manejar de una manera más dinámica de la que estamos experimentando en estos casos en Argentina en estos momentos. Ok, gracias, Peter. Antes de pasar a la próxima pregunta, creo que María José de nuestra oficina en Buenos Aires está en línea. No sé si quieres hacer algún comentario más sobre Argentina. Sí, gracias, Marcus. Buenas tardes. Complementando muy brevemente lo que dijo Peter, es que en este momento en particular, a 4 días de final de mes, las líneas aéreas todavía no tienen las aprobaciones para el mes de junio. No hay ningún vuelo aprobado y es un tiempo muy corto y eso es malo por la naturaleza de las operaciones de la industria aérea. 4 días de anticipación es muy poco. Solamente eso. Gracias. Gracias. And with that, we'll move north to Brazil. And we have a question specifically on possible mergers or restructuring within Brazil or consolidation. We know that Azul and Latam stopped their code sharing. I don't know, Peter, can you want to make any comments on, I guess, in general, consolidation in the industry, sort of as an outcome of COVID, and how we see the future maybe in Brazil? Yeah, so as I've said many times before, COVID has severely hit this industry in this region. We haven't had the financial support for Latin American carriers as we've seen in the US, in Europe, and other parts of the world. Even Africa has had more financial assistance to their airlines than we have received here in Latin America. And this is the reason why we have had 3 of the top airlines in Latin America have to file Chapter 11 in the US courts, while we've had 6 airlines in the region that have permanently ceased operations forever. And we have a half dozen other airlines that are in current financial difficulties or concerns in the region. With this, consolidation certainly is an opportunity. We believe that we will have some consolidation in the region. The discussions of LATAM and Azul is just an example of the marketplace, discussions that. We can see that we could possibly see this taking place not only in Latin America, but in other parts of the world. The industry is very big. You've heard many industry leaders that more consolidation is needed. There will probably be more consolidation coming our way. So it wouldn't be a surprise that we may see something in our region, either in Brazil or in other parts of the regions taking place. Now, which airlines they may be, I don't have the answers for those. Okay, can you maybe, since it was also pertaining more generally to the region, summarize that very quickly in Spanish? Yeah. So, bueno, el tema de consolidación es algo que nosotros como gremios, muchos CEOs de líneas aéreas han dicho que el resultado del COVID vamos a ver más consolidaciones. Tenemos que recordar que esta región, a raíz del COVID, se ha sufrido mucho a nivel de las líneas aéreas. Esta región ha recibido muy poco apoyo financiero de parte de nuestros gobiernos. No hemos recibido nada comparable a lo que se está dando en Europa, en Estados Unidos. Incluso África ha tenido más apoyo financiero para sus compañías que hemos recibido de lo que hemos visto aquí en América Latina. Con la consecuencia, a raíz de esta falta de apoyo de nuestros gobiernos, 3 líneas aéreas de grande embargue se han visto obligados a
llevar a cabo el capítulo 11 en Estados Unidos. Hemos tenido 6 líneas aéreas de la región que han desaparecido, han parado de operar, y tenemos otra media docena de líneas aéreas que están en una situación financiera muy preocupante, lo que quiere decir cuanto más se prolonga la crisis del COVID, más riesgo que esas líneas aéreas se agreguen a las 6 que ya no operan. A raíz de eso, sí hay posibilidad de consolidación, tanto dentro de un mercado o entre mercados, o entre países, y porque en estos momentos la situación, hay compañías que van a querer crecer, que van a estar en una posición de crecer, y la consolidación es una manera de hacerlo rápida y eficaz. Así que es una oportunidad que puede ocurrir en Brasil, como puede ocurrir en un combinado de países. La línea aérea que puede ser, eso no tengo la respuesta, no sé cuáles serían, pero obviamente hay por algunos un apetito de hacerlo, y las condiciones podían ser en estos momentos, para algunas de ellas, el momento para hacerlo. Okay, gracias. So I have a few questions specifically to the developments in individual markets, or the predictions we have on how the markets will perform. I know we don't have, let's say, individual market specific data, but I think together with the country managers, maybe we can at least give our sort of thoughts on how we would see markets recovering. And the first market question I have is actually on Brazil. So I think, Danny, you're also on the line. I don't know if you, from a Brazilian perspective, would want to see how you see the market, which is a very strong domestic market already, recovering in 2021. So I think over to Peter and to Danny on this one. Marcus, I'll let the country manager kind of start it off, and then I can. Okay. Mm-hmm. Okay, yeah, that's a very good question for Brazil. What we have been seeing and working with Brazilian carriers and other carriers here flying to Brazil is that basically April was the worst month in this 2021 year. And what we have been seeing since the beginning of May is a slow growth that's gonna be accelerated by the vaccination waves. So we see that April is the worst month for the series at this year. And what we have been seeing is basically a return to growth mode in May, June, July, and that's going to be accelerated in the second half this year, as much as we have the vaccination campaign increasing and more Brazilians getting vaccinated, and for sure flying back again. So in the end of this year, let's say in December, compared to 2021 to 2019, most likely we will be 80, 90, or maybe 100% almost what we had before the pandemic already this year. It all depends on the growth of vaccinations and the way airlines are planning for that. Okay, thank you, Danny. I will add one thing. We also have to recognize that particularly on the international side, most Brazilians are not permitted to fly to many countries in the region, or to Europe, or to North America. And obviously that will have an impact on the recovery, particularly on the international side. The longer the restrictions are in place for Brazilian citizens, or those who have been in Brazil, to travel to some of the more important markets, the longer the recovery will take. So again, our call out is to government. The longer the restrictions, the longer the recovery will take. So one thing is the domestic, but we also have to have in consideration the international, which is very important. And in this case, Brazil is one of those countries that is still being restricted by many countries around the world. Okay, thank you. And with that, I think the last sort of two country-specific ones we have are Argentina and Mexico. And on Argentina, I also had the request to maybe clarify the ANAC issue in English. I think we only did it in Spanish. I have a few asking for clarification. So I don't know if, Peter, you want to kick it off, or if we want MJ just to kick off the previsiones para Argentina.
Yeah, we'll let MJ and then I'll Yeah, okay. We'll let MJ, I'll just support. Okay, Maria Jose? Yes, thank you. Summarizing, we've been working collaboratively with ANAC. We understand the situation. Something that we are requesting is the possibility to have more anticipation for the airlines, for their schedules, for their permissions. In particular, in this moment, we find ourselves at 4 days before the end of the month, and we still do not have the permissions for schedules for the month of June. This makes things really complicated for the airlines, for the operational reality of the industry. Other than that, our work with ANAC is fluid and collaborative. That's in a nutshell what between Peter and myself we said. Yeah. Okay, so I think just to put it into context, if international airlines want to operate into Argentina, they have to file their schedule, what is it, every 2 weeks right now? And there's a limit of how many flights and passengers can arrive per day. Yes, the limit is 2,000. There is a limit of 2,000 seats per day. And there is a separation of 2 hours between flights within those restrictions. On top of the restrictions per specific country, the schedules requested are assigned to the airlines. So we sent a letter recently to ANAC requesting to have more anticipation in the permissions and also a coverage for a longer period, not for 15 days, but at least to have 2 months of permissions ahead so that airlines can plan their operations properly. Ok, gracias. Y teniendo en cuenta las restricciones en Argentina, ¿tienes alguna previsión cómo se va a desarrollar el mercado este año? We still do not have any forecast for that, or because we really don't know how this is going to evolve. The situation is very serious at this moment locally. And we are following up closely the measures adopted by the government. There are internal circulation restriction, total restriction at this moment. So we are watching carefully what happens with that because international aviation pretty much will depend on that. Ok, y no sé, Peter, ¿quieres hacer algún comentario más sobre Argentina en inglés? No, en español, por favor. En español. No, solo para añadir, cuanto más tiempo hayan las restricciones, y parece ser que se van a extender para un tiempo más complicado va a ser la recuperación. Sí ha habido mucho interés a nivel argentino y a nivel internacional para recuperar los mercados o incrementar la capacidad de los 2.000 pasajeros, porque hay demanda, hay un deseo para viajar, hay una necesidad para viajar, que es bueno. Pero cuanto más tiempo se mantengan estas restricciones, más difícil va a ser la recuperación. Y tenemos que recordar que estamos entrando en la temporada de verano en el hemisferio norte, que es una parte del año muy importante de viajes, y una vez que se pasa esa época, pues ya es más complicado la recuperación, será más difícil. Así que por eso con las autoridades argentinas estamos trabajando intentando colaborar, pero que ellos también entiendan las oportunidades que hay en estos momentos y lo que ha hecho la industria. Y pues, se puede operar de una manera muy segura, muy eficiente, de la misma manera que se ha hecho en otros mercados, pero las autoridades no podemos ir planificando vuelos cada 2 semanas. La planificación requiere mucho más tiempo que no a prever los vuelos cada 2 semanas. Eso no es la manera más eficiente de hacerlo. Gracias, Peter. Y bueno, antes de cerrar hoy, bueno, hemos empezado en México y volvimos a México. Quit, ¿tienes alguna previsión cómo se va a desarrollar el mercado este año, considerando que México nunca cerró las fronteras? Gracias, Marcus. Bueno, creo que lo habíamos compartido ya en alguna otra conversación y el material sobre las previsiones en el mercado. Creo que al principio de la llamada Peter comentó que el mercado mexicano venía teniendo una recuperación muy importante, especialmente el mercado doméstico. Teníamos una previsión de recuperación en el mercado doméstico a niveles pre-COVID hacia finales de este año, mientras todavía tardaría la recuperación en el mercado internacional. Así que al momento son las previsiones que hemos estado manejando, una recuperación anticipada del doméstico y una recuperación aún tardía
completamente del mercado internacional. Sin embargo, hay puntualizar, como se comentaba al principio, el comportamiento del mercado americano, ¿no? Que había venido teniendo un boost en esta recuperación y eso había permitido una oportunidad de expansión de operaciones a operadores nacionales e internacionales en el país, ¿no? Okay, gracias. So, and Peter, any final remarks? ¿Algunas palabras para cerrar el evento hoy? No, yo creo que lo que comenté en mis comentarios al comienzo, la importancia de la colaboración con los gobiernos. Estamos en un punto crítico, llevamos año y medio ya con esta crisis. Sabemos que el COVID no va a desaparecer en corto plazo. Es importante en estos momentos apoyar a nuestros gobiernos para que se pueda vacunar a todos sus ciudadanos, y la industria está jugando un rol muy importante, no lo habíamos dicho, pero la gran mayoría, casi el 100% de las vacunas que llegan a nuestra región de América Latina y Caribe entran por vía aérea, así que estamos haciendo todo lo posible para aportar y ayudar con las vacunaciones, pero tenemos que empezar a aprovechar esas personas que estén vacunadas, que tengan la libertad para viajar, que no tengan las restricciones que se han visto por varios países o que tengan que cumplir con ciertas normativas como las cuarentenas. Tenemos que empezar a eliminarlo. Tenemos que aprovechar y seguir utilizando los PCR y los antígenos como una medida de prevención para asegurarnos que los pasajeros estén en condiciones de volar y no seamos un vector de contagio. El tema digital es un gran apoyo para los gobiernos, porque es una vía segura y eficiente para nuevamente asegurarnos que los pasajeros que están viajando están en condiciones y ayudar a la infraestructura que tenemos en los países para asegurarnos que los aeropuertos no se saturen, que no tengamos grandes líneas de esperas, sobre todo durante este periodo de COVID, para reducir los riesgos de contagio. La industria está haciendo todo de su parte para ser un socio estratégico en nuestros gobiernos. Lo que necesitamos es los países vayan reabriendo, no impongan las restricciones ni las cuarentenas y utilicemos las herramientas que están a nuestra disposición en estos momentos para reabrir. Los países que están reabriendo lo están haciendo de una manera segura y se está viendo una recuperación mucho más rápida que en otros mercados. Y eso es lo que me gustaría terminar con ello. La industria está lista, se está viendo una recuperación a nivel global, lenta, pero muy constante hacia la parte de arriba. Y ya hemos dicho algunos ejemplos como México, en el Caribe, que estamos viendo ya la recuperación como diríamos en inglés, full motion, en una moción totalmente ya muy equilibrada. Y nada más, muchas gracias como siempre a los medios de comunicación que nos apoyan. Son ustedes nuestros voceros a nivel de gobiernos, donde podemos publicar nuestros mensajes en sus medios de comunicación y estamos muy agradecidos por ello. Okay, gracias, Peter. Gracias a todos. Thank you very much for having joined us once again. As usual, we will send you the link to the presentation and the recording during the afternoon and speak to you sometime in the coming weeks. Gracias de nuevo para participar hoy. La presentación y la grabación la vamos a mandar por correo durante la tarde hoy. Y bueno, hasta la próxima. Muito obrigado a todos. A apresentação e a gravação serão disponibilizadas depois da chamada hoje à tarde. E obrigados a todos e até a próxima. Muito obrigado. Boa tarde.